dear friends, welcome to AZ American English Center. Take your book number 9. We have come here to the video number 72. Is in the page number 95 to 96. Tenses is the present tense. What is present tense? Present, what do you mean by present? Is a beauty. Present is a gift, isn't it? The present is a gift. Present is the actions going on now. So, when I ask a question in present tense, what should your answer be? It should be in present tense or past tense? Present tense, obviously. So, here present tense is used for habitual actions. What do you mean by habitual actions? I brush my teeth daily, isn't it? You don't brush your teeth occasionally. You brush your teeth regularly. So, I brush my teeth. I take my breakfast. I go to bed at 9 o'clock. For habitual actions, you are using present tense. See, I get up at 6 a.m. For general truth, sun rises in the east. Not, you don't say sun rose in the east. Because yesterday it rises, today it rises, tomorrow it rises at the same time. So, the water boils at 100 degree. Whether it is here or whether you go to Antarctica and boil, it is the boiling point is 100 degrees centigrade. So, it is the general truth. And coming here, for directions, when you want to tell about the direction, you say in present tense, take the first left, take the right left, take turn right. So, for directions, you are using present tense. See, I write a lesson. What do you write? I write a lesson. What do I write? You write a lesson. She writes a lesson. She writes. For singulars, you are using yes. He writes. It eats. We write. You write. They write. For singulars, you are adding yes. And for plurals, you don't add yes with the verb in present tense. I is an exception. What do you write? How do I write? See, for questioning he, she, it, you are using does. What does she write? What does he write? What does it eat? What do you write? What do we write? What do they write? Do you write a lesson? And the answer is, when you go in for yes or no question, the answer either should be in yes or no. Do you write a lesson? Yes, I write a lesson. No, I don't write a lesson. So, I don't is a present tense. I write is a present tense. Do I write a lesson? Yes, it is question positive in present tense. Yes, you write a lesson. No, you don't write a lesson. Does he write a lesson? For he, she, it, you are using does. Does he write a lesson? Yes, he writes a lesson. No, he doesn't write a lesson. Coming here, does she write a lesson? Yes, she writes a lesson. No, she doesn't write a lesson. For negative, you are using doesn't. And here, does it eat a bone? For questioning, he, she, it, you are using does. Does she? Does it? Yes, it eats a bone. No, it doesn't eat a bone. So, for negative, you are using doesn't with it. Do you write a lesson? Yes, we write a lesson. No, we don't write a lesson. Do we write a lesson? Yes, you write a lesson. No, we don't write a lesson. Do they write a lesson? Yes, they write a lesson. No, they don't write a lesson. So, what do you want? See, all these what, when, which, where, why, how, what, when, how many, whom. So, these are the information gathering question words. So, what do you want? I want a pen. What do you mean? I mean that you don't understand it right. What do you think? I think she's right. What do you usually do in the evenings? See, when you use usually, it has to be in the present tense. I play or I study in the evenings. I play or I study in the evenings. What do you want to become? I want to become a doctor. So, what do you want to say? I want to say that you must speak clearly. What time do you go to school? I go to school at 8 o'clock in the morning. So, what do you, when do you get up? I get up at 6 o'clock. So, how many boxes do you want? I want 8 boxes. So, whom do you want to meet? I want to meet the headmistress. See, whenever you go in for present tense question, the answer should be in present tense. See, I want. So, the answer always goes in with present tense. I think, I play, I want, and I go, I get up, I want. So, I want. So, whenever you are asking a question in present tense, then the answer should be in present tense. See, all the questions, present tense questions, you go with present tense. Are you clear about it? Are you clear? So, I just ask you certain questions. Usually, what is usually?
occasionally, never, frequently, always. With these adverbs, what tense of verb you use? Is it present tense or past tense? So simple. I request Preeti to come forward and here. Please come forward. Please come forward. Have this. See, mistress, we have to 1 minute. Whenever you want to stand, whenever you want to tell about a person's position, definitely you have to use the manager, the principal, the headmistress. So definitely the should be added up with the positions, right? Yes, sir. See, I just want to ask you, usually, generally, then what? Occasionally, frequently, always, never. With the 6 adverbs, you have to use it in, what tense you are going to speak. You create your own sentence, right, with the present tense. Usually I get up late in the morning. Occasionally I go for parties. Then I'll always be on time for class. Then what else, sir? Then what else? Good, thank you Preeti. ஸோ நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் நம்பர் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 72, பேஜ் நம்பர் 95, 96. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், நிகழ்காலம். இறந்த எதிர்காலம் 3 காலங்கள் இருக்கிறது. நிகழ்காலம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்கள்? ஃபார் ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ், வழக்கமாக, பழக்கமாக, அன்றாடும் செய்யக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. நான் காலை 6 மணிக்கு எழுதுகிறேன், பல் விளக்குகிறேன், குளிக்கிறேன், ஐ கெட் அப், ஐ ப்ரஷ் மை டீத், ஐ கோ டு ஆஃபீஸ். ஸோ வழக்கமாக செய்யக்கூடிய செய்கைகளுக்கு நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஃபார் ஜென்ரல் ட்ரூத், பொதுவான உண்மை, சூரியன் கிழக்கே உதிக்கிறான், சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட். வாட்டர் பாயில்ஸ் அட் 100 degrees, 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல அந்த தண்ணீர் கொதிக்கிறது. ஸோ ஃபார் டைரக்ஷன், திசைகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், டேக் த ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட், முதல் வலதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். டர்ன் ரைட், வலது பக்கம் திரும்புங்கள். இது லெஃப்ட்னா இடது பக்கம். ஸோ ஐ ரைட் எ லெசன். What do you write? நான் ஒரு பாடம் எழுதுகிறேன், நீ என்ன பண்ணுகிறாய்? What do you write? இது ரெண்டும் நிகழ்காலம். நிகழ்காலத்தில் ஸ்டேட்மெண்ட், நிகழ்காலத்தில் கொஸ்டின். You write a lesson, what do I write? நீ ஒரு பாடம் எழுதுகிறாய், நான் என்ன எழுதுகிறேன்? She writes a lesson, what does she write? அவள் ஒரு பாடம் எழுதுகிறாள், அவள் என்ன எழுதுகிறாள்? ஸோ இங்கெல்லாம் டஸ் நல்லா வருகிறது. இவை அனைத்தும் நிகழ்காலம். He writes a lesson. He, she, it கூட எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். He writes, she writes, it eats a bone. We write, you write, they write. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈ ஷீட்டுக்கு மட்டும்தான் ரைஸஸ்ன்னு போடுறீங்க, ரைட்ஸ்ன்னு போடுறீங்க. அதே போன்று ஈ ஷீட்டுக்கு கேள்விக்கு மட்டும் டஸ் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். அதே போன்று டூ யூ ரைட் எ லெசன், எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டினுக்கு ஒன்று எஸ் வரணும் அல்லது நோ வரணும். டூ யூ ரைட் எ லெசன், எஸ் ஐ ரைட் எ லெசன், அல்லது நோ ஐ டோன்ட் ரைட் எ லெசன். டூ ஐ ரைட் எ லெசன், நோ யூ ரைட் எ லெசன், அல்லது எஸ் ஐ ரைட் எ லெசன் என்று வர வேண்டும். ஸோ ஹியர் டஸ் ஷி ரைட் எ லெசன், எஸ் ஷி ரைட்ஸ் எ லெசன், நோ ஷி டசன்ட் ரைட் எ லெசன். ஸோ எஸ் ஆர் நோ கேள்விகளுக்கு ஒன்று எஸ் வர வேண்டும், நோ வர வேண்டும். வாட், வென், விச், வேர், வை இல்லாத பட்சத்திலே நீ ஒன்று எஸ் என்று வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும், அல்லது நோ என்று சொல்லி வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கணும். WH கொஸ்டின்ஸ் என்றால், WH என்றால் தகவல்களை பெறக்கூடிய, you are gathering information, you are gathering material. So what do you want? What do you mean? What do you think? What do you want? உனக்கு என்ன வேண்டும்? நிகழ்காலத்திலே கேட்கிறாய். Do you want? What do you want? நிகழ்காலத்திலே. ஆக நிகழ்காலத்திலே பதில் வர வேண்டும். இறந்த காலத்தில் பதில் சொல்லக்கூடாது. I wanted a pen என்று சொல்லக்கூடாது. I want a pen. What do you want? I want a pen. What do you mean? என்ன சொல்கிறாய்? I mean that you don't understand it right. எனக்கு என்ன நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா உனக்கு சரியா புரியவில்லை. So when I ask a question in present tense, நீ present tenseல பதில் சொல்கிறாய். What do you think? என்ன இதை பற்றி நினைக்கிறாய்? I think she is right. நான் நினைக்கிறேன் அவள் சரியாக இருக்கிறாள் என்று. What do you usually do in the evenings? பொதுவாகவே மாலை நேரங்களில் என்ன செய்கிறாய்? So present tenseல கேள்வி கேட்கிற பொழுது I play and or I study in the evenings. ஒன்று விளையாடுவேன் அல்லது படிப்பேன் இந்த மாலை பொழுதுகளிலே. What do you want to become? என்னவாக ஆசைப்படுகிறாய்? I want to become a doctor. நான் ஒரு டாக்டராக ஆக ஆசைப்படுகிறேன். ஸோ நிகழ்காலத்திலே கேள்வி, நிகழ்காலத்திலே பதில். What do you want to say? நீ என்ன சொல்ல விரும்புகிறாய்? I want to say that you must speak clearly. நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் நீ தெளிவாக பேச வேண்டும்.
So what time do you go to school? எத்தனை மணிக்கு பள்ளிக்கு செல்கிறாய்? I go to school at 8 o'clock. நான் பள்ளிக்கு 8 மணிக்கு செல்கிறேன். So when do you get up? எத்தனை மணிக்கு எழுகிறாய்? I get up at 6 o'clock. நான் 6 மணிக்கு எழுகிறேன். So here, how many boxes do you want? எத்தனை பெட்டிகள் உனக்கு வேண்டும்? I want 8 boxes. எனக்கு 8 பெட்டிகள் வேண்டும். So whom do you want to meet? யாரை சந்திக்க விரும்புகிறாய்? I want to meet the head mistress. நான் அந்த தலைமை ஆசிரியரை சந்திக்க விரும்புகிறேன். Hope you are able to understand. நிகழ்காலத்தில் கேள்வி கேட்கிற பொழுது நிகழ்காலம், இறந்த காலத்தில் கேள்வி கேட்கிற பொழுது இறந்த காலம். So present tense, you ask a question, you have to reply in present tense. When you ask a question in past tense, you have to reply in past tense. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much, sir.